Estaba a medio camino de ponerme el abrigo cuando mi teléfono vibró con insistencia. No fue un sonido normal, fue uno de esos zumbidos que se sienten en el pecho antes de entenderlos. Mir la pantalla y 6 llamadas perdidas de mi abogado, Richard Hale. El corazón me dio un salto. Antes de que pudiera procesarlo, apareció un mensaje que me heló la sangre por completo. Isabella, LLAME ahora mismo. No vayas a casa de tu hermana. Te lo advierto. Mi quid inmóvil en medio del pasillo, con un brazo dentro de la manga del abrigo y el otro suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente fue directo a Emily. Mi hermana lavaba toda la semana rogandome que fuera a cenar el domingo. Hace siglos que no vienes Isa, mi había dicho con ese tono dulce que siempre usaba cuando quería algo. Prepare tu pollo asado favorito, como el que hacía mamá. Casi sonreí al recordarla. Casi. Porque en ese instante, cada una de sus palabras empezó a sonar diferente, como si escondieran algo que yo no había querido ver. Respire hondo y intent tranquilizarme, pero mis manos ya temblaban cuando marqué el número de Richard. Contesto al primer tono. ¿Dónde estás? Preguntó sin saludar. En casa, respondí. ¿Por qué? Bien. Cierra las puertas y no salgas. Voy para allá ahora mismo. Hay algo que necesitas saber. Su voz no era alarmista, era peor. Era seria, tensa, como la de alguien que sabe que está a punto de cambiar la vida a otra persona. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa, Richard? Me estás asustando. Lo sé, dijo. Y lo siento. Pero no podía decir esto por mensaje. Colg despacio y apoyé la espalda contra la pared. De pronto, la casa se sintió demasiado silenciosa. Mir el reloj. Faltaban horas para la cena con Emily. Una cena que, hasta hacía 5 minutos, me parecía una simple reunión familiar. Ahora, sin saber por qué, se sentía como una amenaza. Cerré la puerta con llave. Luego revisé las ventanas, un gesto automático que jamás hacía. Mi teléfono seguía en la mano, pesado, como si contuviera algo más que una llamada. Intent pensé con lógica, discerní que seguramente era un malentendido, que Emily era mi hermana, la persona que me había tomado de la mano en el funeral de nuestros padres, la que me prometió que siempre nos cuidaríamos. Pero algo no encajaba. La advertencia de Richard seguía resonando en mi cabeza. No vayas a su casa. No era una sugerencia, era una orden. Me senté en la cocina, esperando el sonido de un coche acercándose, con una certeza incómoda creciendo en el pecho. Aquella cena ya no era solo una invitación. Era el inicio de algo peligroso. No sabía todavía que iba a descubrir esa noche, pero por primera vez entendí que confiar ciegamente podía costar mucho más que una cena familiar. Esa sensación no se iría jamás. 20 minutos después, el coche de Richard se detuvo frente a mi casa. Los 6 desde la ventana y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Cuando abrí la puerta, él entró sin perder tiempo en saludos y cortesías. Su rostro estaba rígido, serio, con esa expresión que solo he visto en personas que están a punto de decir algo que no se puede decir. Isabella, dijo mientras cerraba la puerta detrás de él, por favor siéntate. Obedecí sin discutir. Se sentó frente a mí y colocó un sobre marrón grueso sobre la mesa de la cocina. Al verlo, mi pulso se aceleró. ¿Qué está pasando? Preguntó. Me estás asustando de verdad.
Richard respiro hondo antes de hablar. Hace 3 días, tu hermana Emily y su esposo, Derek Roberts, presentaron una petición ante el tribunal. Están solicitando que seas declarada mentalmente incompetent. Lo mayor sin comprender, como si hubiera hablado en otro idioma. Declarada que, repetí, soltando una risa nerviosa. Richard, eso es absurdo. Dirijo mi propio negocio, manejo clients, impuestos, decisions importantes. Estoy perfectamente bien. Lo sé, respondió con calma. Pero ellos afirman que has mostrado signos tempranos de deterioro cognitivo. Confusion, olvidos, mal juicio. Abrió el sobre y extendió varios documentos sobre la mesa, alineándolos con cuidado, como pruebas en un juicio penal. Esto es un affidavit firmado. Y aquí, dijo señalando otro papel, esta la nota de tu médico del invierno pasado, cuando mencionaste problemas para dormir. Lo están usando como evidencia de un supuesto problema neurológico. Sentí que el aire me escapaba de los pulmones. Eso no tiene sentido, Susur. Solo estaba agitada. Y aquí continuó, una declaración de un vecino que afirma que te vio desorientada una mañana mientras sacabas la basura. Me lev una mano a la boca. Ese día tenía gripe, dije. Casi me desmayó por la fiebre. Richard asintió, pero su expresión no cambió. Lo sé. Pero están construyendo un patrón. Giro su portatilhaciami y abrió un archivo. ¿Sabes cuánto vale ahora la propiedad que heredes de tus padres? Dude un segundo. Tal vez 2 millones. 5, corrigió. 5,1, incluyendo la casa del Lego. Y tú heredes la mitad. Sentí que el corazón me detenía. Me estás diciendo que Emily intenta declararme incapaz solo para quedarse con la herencia? Richard me miró directamente a los ojos. Sí. Si ganan, se convertirán en tus tutors legals. Controlarían tus cuentas, tu casa y hasta tus decisiones médicas. Me hundí en la silla, mirando la mesa que habíamos llegado juntos años atrás. Ella dijo que siempre nos protegeríamos, murmur. Richard bajó la voz. Avisas, Isabella, el dinero cambia a las personas. En ese momento entendí algo devastador. La cena no era una invitación. Era una trampa. Y mi propia hermana había sido quien la tendió. Richard cerró el portátil y me observó en silencio durante unos segundos, como si midiera cuánto más podía soportar. Yo seguía intentando ordenar los países en mi cabeza, pero todos levaban al mismo lugar incómodo, el dinero. Nunca había sido algo central para mí. Siempre los six como una herramienta, no como un objetivo. Para Emily al parecer, era otra historia. Esto no empezó dijo Richard finalmente. Leven tiempo preparándolo. Me explicó con calma que la tasación de la propiedad de mis padres había legado el mes anterior. El valor había subido de forma absurda gracias al desarrollo alrededor del Lego. La casa donde aprendemos a nadar, donde mamá nos gritaba que no corriéramos descalzas, ahora era un activo milenario. Un premio. Emily y Derek están ahogados en deudas, continuó. Hipoteca enorme, tarjetas al límite, impuestos atrasados. Tu herencia representa una salida rápida. Sentí una presión en el pecho. ¿Y todo esto es solo por eso? Richard asintió. Están presentando esto como preocupación familiar, pero el objetivo es el control. Si el tribunal los nombra tutors, pueden administrar y liquidar tus bienes legalmente.
Me pase las manos por el rostro. Record conversations recientes con Emily, pequeños comentarios que antes me parecían inofensivos. Preguntas sobre mis ahorros, sugerencias sobre vender la casa, bromas sobre lo complicado que era manjar todo sola. Señales que ignore porque venían de ella. Nunca pensé que me vería como un obstáculo, dije en voz baja. Soy su hermana. Precisamente por eso funciona, respondió Richard. Los jueces confían más cuando la petición viene de la familia. Mir alrededor de la cocina. Cada objeto tenía historia. Cada rincón estaba lleno de decisiones conscientes, de una vida organizada. La idea de que alguien pudiera reducir todo eso a un expediente clínico falso me revolvía el estómago. Entonces no se trata de que yo esté mal, dije. Se trata de que ellos necesitan que lo esté. Exactamente, confirmó. Y mientras antes lo entiendas, mejor podremos defendernos. Por primera vez desde que llegó, sentí algo distinto al miedo. Una claridad fría. Esto no era un malentendido ni una discusión familiar. Era una estrategia. Un plan diseñado para despojarme de mi identidad usando el sistema legal. No pienso dejar que me borren, dije con firmeza. Richard me sostuvo la mirada y asintió lentamente. Esa es la actitud correcta. A partir de ahora, cada paso contará. Mientras hablábamos, una verdad incómoda se asentó en mí. El verdadero motivo nunca fue quitarme. Fue reemplazarme. Convertirme en un problema legal para poder quedarse con todo lo que había construido y heredado. Y entender eso dolía más que cualquier traición. Porque significaba aceptar que mi propia sangre estaba dispuesta a destruirme, siempre y cuando el precio valiera la pena. En ese instante comprendí que el peligro no estaba en perder dinero, sino en perder la voz, la autonomía y la verdad, y juré en silencio que nadie volvería a decidir quién soy ni que valgo jamás otra vez. Richard volvió a extender los documentos sobre la mesa, uno por uno, como si quisiera obligarme a mirarlos sin apartar la vista. Cada hoja era una pequeña puñalada disfrazada de formalidad legal. Nombres, fechas, firmas. Nada parecía dramático a simple vista, y justamente ahí estaba el peligro. Esto es lo más delicado, dije. No están inventando grandes mentiras. Están usando detalles cotidianos y torciéndolos. Señaló el primer documento. Aquí citan que olvidaste una cita médica hace 6 meses. Fruncí el seno. La reprogramé el mismo día. Tenía una reunión con un cliente importante. Exacto, respondió. Pero eso no aparece aquí. Solo dice, olvido. Paso a la siguiente hoja. Aquí mencionan que confundiste una fecha durante una llamada familiar. Sentí un nudo en la garganta. Eso fue en Navidad. Todos hablábamos al mismo tiempo. Richard asintió con paciencia. Para un juez, aislado del contexto, parece otra cosa. Me explicó que Emily había ido recopilando pequeños episodios normales, humanos, comunes en cualquier persona adulta, y los había convertido en un expediente. No había gritos, ni colapsos, ni comportamientos extremos. Solo una narrativa cuidadosamente editada. Lo peligroso, continuó, es que nadie cuestiona estas cosas cuando vienen de un familiar cercano. Parecen preocupaciones genuinas. Record momentos recientes con una claridad dolorosa. Emily observándome cuando buscaba las llaves. Emily preguntándome si ella había pagado tal factura. Emily ofreciendo ayuda, con una sonrisa suave.
Cada gesto que yo había interpretado como carino ahora se revelaba como vigilancia. Me estaba estudiando su ser. Sí, confirmó Richard. Y tomando notas mentales. Abrió otro archivo. También contactaron a tu médico de cabecera. Sentí rabia. Eso es una invasión. No ilegal, dijo. Solo éticamente questionable. El informe médico era vago, ambiguo. Palabras como distraída, emotional, agitada. Nada concluyente, pero suficiente para sembrar duda. Especialmente si presentaba junto a otros incidents. Están construyendo una imagen, dijo Richard. No de alguien loca, sino de alguien vulnerable. Apoy los codos sobre la mesa y respire hondo. Entonces no importa lo que soy, importa lo que parezco. Exacto, respondió. Y por eso tenemos que desmontar esa apariencia. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No solo estaban atacando mi patrimonio, estaban cuestionando mi memoria, mi criterio, mi identidad. Era una forma silenciosa de violencia. ¿Cuánto tiempo leva esto? Pregunt. Richard cerró la carpeta. Meses. Tal vez más. Me levant despacio y camin hasta la ventana. Afuera, la calle parecía normal, allana. El mundo seguía funcionando mientras mi vida era reducida a papeles manipulados. Ella me conoce, dije sin llorarme. Sabe exactamente cómo hacerlo creíble. Richard habló con firmeza. Y tú sabes exactamente quién eres. Eso será tu mayor defensa. En ese momento entendí que no bastaba con decir la verdad. Había que demostrarla, documentarla y protegerla. Porque cuando alguien decide reescribir tu historia, el silencio se convierte en complicidad. Y yo no pensaba desaparecer en una versión falsa de mí misma jamás. Richard se inclinó hacia adelante y apoyó los antebrazos sobre la mesa, adoptando ese tono firme que usaba cuando dejaba de explicar problemas y empezaba a traer soluciones. Ahora vamos a hablar de lo que sí está bajo tu control, dijo. ¿Por qué no estás en defensa? Lo mayor, aferrándome a esas palabras como a un salvavidas. Dime que tengo que hacer. Primero, continuó, vamos a demostrar de manera objetiva que estás en pleno uso de tus facultades mentales. No con opinions, sino con pruebas profesionales. Saco una libreta y anoto un nombre. Te voy a conseguir una evaluación psiquiátrica independiente. Nada de médicos relacionados con la familia. Alguien reconocido, neutral, con experiencia en estos casos. Asentí despacio. ¿Y aún así intentan tercerlo? Por eso hay un segundo paso, respondió. A partir de hoy, vas a llevar un registro diario. Fruncí el seno. ¿Un registro? Sí. Todo, aclaro. A qué hora te levantas, qué comes, con quién hablas, qué pagos haces, qué decisiones tomas. Fechas, horarios, detalles. Si ellos dicen que eres olvidadiza, nosotros vamos a mostrar estructura, coherencia y constancia. La idea me pareció absurda al principio, casi paranoica. ¿No es exagerado? No en este contexto, dijo con calma. Esto no es tu vida normal, Isabella. Esto es una defensa legal. Respire hondo y asentí otra vez. Está bien. Lo haré. Richard dudó un segundo antes de continuar. Hay algo más. Y no te va a gustar. Lo miro con atención. Dímelo igual. No puedes confrontar a Emily.
En de jarl saber que sabes lo que está pasando. Sentí una punzada en el pecho. Tengo que finger? Exactamente, confirmo. Finger que todo está bien. Que sigues siendo la misma hermana confiada. Si se siente descubierta, podría acelerar el proceso o eliminar pruebas. La ironía me arrancó una risa amarga. Así que mientras intenta quitarme la vida, tengo que sonreír. Sé que es cruel, digo. Pero es temporal. Es necesario. Me levanto y camino por la cocina, procesando cada palabra. ¿Cuánto tiempo durará esto? Lo que haga falta, respondió. Pero con preparación, tenemos muchas posibilidades de ganar. Me detuve y lo mayor con determinación. No pienso perderme a mí misma por mantener la paz. Richard sonrió levemente. Eso es lo que quería oír. Cuando ese fue, la casa volvió a quedar en silencio. Abrí un cuaderno nuevo y escribí la fecha en la primera página. Luego añadí la hora exacta, lo que había pasado, como mi sencha. Al cerrar el cuaderno, algo cambió dentro de mí. No era solo miedo lo que sentía ahora. Era control. Por primera vez desde la advertencia, entendí que no estaba yendo. Me estaba preparando. Y aunque la traición seguía doliendo, ya no me paralizaba. Porque mientras Emily planeaba en la sombra, yo estaba construyendo mi defensa con luz, palabra por palabra, día por día. 2 días después, cuando empezaba a acostumbrarme al ritual de anotar cada detalle de mi vida, el teléfono volvió a sonar. El nombre de Emily apareció en la pantalla, brillante y inocente, como si nada hubiera cambiado. Mi estómago se tensó de inmediato. Record las palabras de Richard. Finger. Normalidad. Sonreír, aunque delira. Respirar hondo antes de contestar. Hola, Su voz salió suave, casi melosa. Isa, he estado pensando en lo del domingo pasado. Me sentí fatal cuando no viniste. Desapareciste sin avisar. Force una risa ligera. Lo siento, me sentía cansada. Ya sabes cómo soy a veces. Justamente por eso me preocupo, digo. Eres muy independiente, pero a veces cargas demasiado sola. Cada frase parecía ensayada. Pense que podríamos intentarlo otra vez este domingo, continuó. Voy a hacer lasaña, tu favorita. Mira mi cuaderno abierto sobre la mesa. Anoté la hora exacta de la llamada mientras hablaba. Suena bien, respondí con cuidado. Y otra cosa, añadió con aparente casualidad. ¿Podrías traer esos papeles del patrimonio de mamá y papá? Los que tienes guardados. Puedo ayudarte a organizarlos. Sé que el tema legal puede ser confuso. Sentí como si me tensaban los dedos alrededor del teléfono. Ahí estaba. La trampa envuelta en preocupación. Ver que encuentro, dije despacio. No prometo nada. Claro, Rio. Solo quiero ayudarte, hermanita. Colgué y me quedé mirando la pared durante varios segundos. Luego escribí cada palabra en el cuaderno, tal como Richard me había indicado. La invitación. La comida. Los documentos. Todo tenía una intención. No esperé ni un minuto antes de escribirle a Richard. Emily me llamó. Que vaya a cenar y que leve documentos del patrimonio. Su respuesta llegó casi de inmediato. No leves nada. Es un montaje. Podrían grabarte o provocarte para que parezcas confundida. Sigo actuando normal.
El resto del día me sentía observada, aunque estaba sola. Cada gesto parecía una actuación. Sonreí frente al espejo, ensayando una versión de mí misma que ya no existía. Esa noche casi no dormí. La voz de Emily se repetía en mi cabeza, cálida, falsa, peligrosa. Revise viejos álbumes de fotos buscando algo que explicara cómo habíamos llegado allí. Dos niñas riendo junto al lago. Dos adolescentes compartiendo secretos. Dos mujeres abrazadas en un funeral. En qué momento esa hermana se convirtió en alguien capaz de borrarme? Cerré el cuaderno antes de dormir y escribí una última línea. No lavar documentos. No bajar la guardia. Apague la luz con el corazón acelerado. La llamada había confirmado mis sospechas. Emily no quería verme. Quería acceso. Control. Pruebas. Y aunque seguía llamando hermana, ahora entendía la verdad. La batalla ya había comenzado, y cada palabra, incluso las más dulces, podía ser un arma.